Imagina por un instant que esa moneda que acabas de utilizar para pagar un café o que ha estado acumulando polvo en un frasco olvidado en tu encimera. No es simple cambio. Podría ser el bolito hacia una vida de abundancia que nunca imaginaste. Mientras la mayoría de la gente ve metal sin valor, un coleccionista experimentado ve el mapa hacia una fortuna oculta. ¿Cuántas veces has dejado pasar una pequeña fortuna por pura ignorancia? Es momento de cambiar tu perspectiva. Porque la diferencia entre un simple gastador y un verdadero cazador de tesoros numismáticos es precisamente lo que hoy vamos a descubrir. El objeto de nuestro deseo es el nickel de Thomas Jefferson de 1982 con la marca de Seca P. A simple vista, parece una moneda común. Pero la realidad es que estamos ante un fantasma en el mercado. Un error de acuñación que ha eludido la mirada del público general durante décadas. En 1982, la Casa de Moneda de los Estados Unidos atravesaba una etapa de cambios críticos en su producción. Y en medio de esa voragine técnica, un puñado de estos países escapó de los controles de calidad. Este no es cualquier error. Estamos hablando de una variante tan sutil en la tipografía de la marca de Seca, y en la integridad del metal, que solo aquellos con un ojo entrenado pueden identificarla. Es, en esencia, la aguja en un pajar de dimensiones nacionales. De tant un segundo. ¿Realmente sabes que tienes en tu bolsillo en este momento? Quizás ahora mismo, mientras escuchas esto, una moneda de esta magnitud está descansando en tu cartera, lista para transformar tu situación financiera. Deja de verlas solo como dinero y empieza a verlas como activos históricos. Históricamente, el nickel de Jefferson ha sido una pieza constante en nuestra economía. Pero esta edición particular de 1982 se ha convertido en el santo grial de los coleccionistas modernos. Lo que hace que esta moneda sea tan inalcanzable no es solo su escasez, sino la combinación perfecta de un error, de cuno y una preservación impecable. Muchos especulan que existen apenas un puñado de ejemplares en condiciones de grado superior, lo que la convierte en una pieza suya demanda supera drásticamente su oferta conocida. El mercado de las monedas raras es implacable. Cuando una pieza de esta naturaleza aparece, no se trata simplemente de una venta, es un evento histórico que mueve los cimientos de la numismática mundial. Hablamos de cifras, porque aquí es donde la historia se vuelve electrizante. Se han reportado estimations que sitúan el valor potencial de esta pieza excepcional en hasta $782,000 en subastas especializadas. Si has escuchado bien, casi $1 millón por una moneda que muchos tirarían a la basura sin pestañear. La fibra por este nickel ha alcanzado niveles sin precedentes. Impulsada por inversores que buscan activos tangibles que resisten la volatilidad de los mercados tradicionales. Es una carrera contra el tiempo y contra otros coleccionistas que ahora mismo están penando cada banco y cada colección privada buscando este activo legendario. El miedo a dejar escapar esta oportunidad es real, y la urgencia por localizar una de estas países no es solo una cuestión de dinero, sino de obtener una victoria sobre el sistema. Si poses una moneda de 1982 con la marca de Seca P, tu obligación es someterla a una certificación profesional inmediata. No permitas que el desconocimiento te prive de lo que podría ser el activo financiero más importante de tu vida. El mundo de la numismática está lleno de sorpresas y secretos que solo revelan sus beneficios a quienes se toman el tiempo de investigar. Si este nickel de 1982 es el rey de los errores, lo que te espera en el próximo episodio es algo que pondrá a prueba incluso la fe de los coleccionistas más cínicos. Estamos hablando de una moneda tan rara que, hasta hace poco, se creía que era un mito urbano. Asegure de estar presente, porque la próxima oportunidad de alcanzar la libertad financiera podría estar esperando justo detrás de tu suscripción. Imaginen por un momento que su cartera,
ESA que leven consigo a todas partes para pagar el café diario o el combustible? Podría albergar un secreto capaz de cambiar el rumbo de su vida financiera. No hablo de un simple ahorro, ni de una moneda que coleccionan por nostalgia. Hablo de un activo que, en los círculos correctos, se cotiza a niveles que desafian toda lógica. La mayoría de la gente ve el metal simplemente como dinero, un instrumento de intercambio de bajo valor, pero el coleccionista avanzado, el verdadero estratega de la numismática, sabe que allí afuera existen fantasmas metálicos, países que desafian la realidad y que podrían estar escondidas a simple vista. La moneda de 5 centavos de Thomas Jefferson de 1988 con la marca de Sika, es mucho más que un simple nickel. Es un enigma envuelto en acero y nickel que ha hecho que los corazones de los expertos se aceleran. Mientras miles de personas pasan sus días gastando este cambio sin siquiera mirar el reverso. Un grupo selecto de cazadores de tesoros está penando cada moneda que se en sus manos. Si son de los que descartan el cambio como basura, es posible que hayan dejado escapar una fortuna. Toman un respiro y piensan en esto. ¿Qué pasaría si la moneda que acaban de usar para pagar un estacionamiento fuera? En realidad, el boleto hacia una libertad financiera impensada? La brecha entre el gastador promedio y el visionario es precisamente esa capacidad de distinguir lo ordinario de lo excepcional. Pero, ¿qué es lo que convierte este nickel en un objeto tan codiciado? La respuesta reside en los errores, esas pequeñas imperfecciones que para el ojo inexperto son defectos, pero que para el mercado son sellos de autenticidad y rareza extrema. En 1988, la Casa de Moneda de Filadelfia produjo millones de estos países, pero un grupo infinitesimal de ellos salió con anomalias en la acuñación que las separan del resto de la moneda. Estamos hablando de desalinizaciones en la marca de Sika, errors en el troquel y variaciones en la composición que no deberían existir. Este nickel es un fantasma porque casi nunca aparece en las transacciones comunes. Es una pieza que parece haber sido diseñada por el azar para permanecer oculta, esperando a alguien con el conocimiento suficiente para identificarla. Analicen sus monedas ahora mismo, no mañana, no cuando tengan tiempo, sino ahora. Cada vez que reciben cambio, ¿se detienen a observar? La mayoría de las personas viven en una ceguera voluntaria respecto al valor de los objetos cotidianos. Este nickel de 1988 no es simplemente una reliquia. Es un mercado en ebullición. Hemos visto reports de subastas privadas y valorations que sugieren que un ejemplar en condiciones perfectas, con los errores técnicos específicos que buscamos, podría alcanzar cifras asombrosas, incluso rozando los $788,000. Esta no es una hipérbole. Es la realidad cruda de un mercado donde la escasez determina el precio, y la rareza dicta el destino de quienes tienen la suerte de encontrarla. El miedo a dejar pasar esta oportunidad debería ser mayor que la fatiga de buscar entre sus pertenencias. Imaginen perder la oportunidad de asegurar un futuro próspero simplemente porque decidieron no mirar con atención el reverso de una moneda de 5 centavos. La historia nos ha enseñado que los grandes tesoros raramente se encuentran en cajas fuertes de bancos. Se encuentran en las manos de quienes comprenden el valor de lo oculto. El mercado de los nickels de error está creciendo, impulsado por una nueva generación de coleccionistas que entienden que el verdadero lujo no siempre se ostenta. A veces, se encuentra en el bolsillo. Es imperativo que actúen con urgencia. El interés por estos países está alcanzando un punto crítico. Y la oferta es tan limitada que cada vez que una de estas monedas se pierde en la circulación general, su valor residual aumenta para quienes en la poseen. Ustedes tienen el control ahora mismo. La pregunta es si tienen la disciplina necesaria para identificar lo que otros pasan por alto. No permiten que la desidia los convierta en el gastador que dejó ir una fortuna.
Este es apenas el comienzo de nuestra inmersión en el mundo de los tesoros ocultos en su propio hogar. Si creen que este Nickel es una anomalía, prepárense, porque en nuestra próxima entrega exploraremos una paisa aún más esquiva. Una moneda que ha provocado guerras de ofertas en las casas de subastas más prestigiosas del mundo, y que podría estar esperando en el fondo de cualquier frasco de monedas olvidado. Manténganse atentos, sigan observando y no se despeguen. Porque la próxima oportunidad de transformar su realidad está más cerca de lo que imaginen.